Hello guys. Hello. ശബ്ദം കുറയ്ക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് തമ്മിലാണോ? ഹലോ ശബ്ദം സെറ്റാണോ? തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ആയില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, സംതിങ് ഫിഷി, അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സംതിങ് ഇസ് ഫിഷ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അച്ഛൻ വിളിച്ചത്. അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് കലാപരിപാടി കഴിയുന്നു കണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. മൊബൈൽ തുടങ്ങാം. എവിടെ ഇന്ന് തോമിയല്ലേ നൈറ്റ് എമ്മ ഇതല്ല. ഇത് തന്നെ, അത് തന്നെ. ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങി വെച്ച ആ സാധനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെയും തുടങ്ങാൻ പോകും. You belong in Slytherin. Yes, നമ്മ സ്ലിഡലിംഗ് ആയി. വല്ലാത്ത പേര് അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൗസ് പച്ചയിരിക്കും. സ്ലിഡറിങ്. അതന്നെ സാധനം, അതന്നെ. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Headmaster ഒക്കെ Quite an entrance. It's lovely to meet you. Weasley. Professor Weasley,
Would you be Weasley. so kind as to show our new student? മറ്റേ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ I shall see ഫസ്റ്റില് to it, sir. വീസ്ലി എന്നല്ലേ പേര്? എനിക്ക് വീസ്ലി തന്നെ. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration. Very well. Aspiration. നമ്മുടെ റൂം തുറന്നുണ്ട്. പാസ്വേഡ്. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. പിന്നെ നാളെ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം. രാവിലെ എന്ത് രസം ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതായത് നമുക്ക് കിടന്ന സ്ഥലം അല്ലേ? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. ആദ്യം തന്നെ ലേറ്റ് ആണല്ലോ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം. അയ്യോ അതല്ലല്ലോ, ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേസിൽ പോരാ. ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ക്യാമറ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ബാക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയതാ. ഓക്കെ, ആര് വിളിച്ചു? ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വെയിറ്റ് ചെയ്താ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടു ആൾക്കാര്. കണ്ടിന്യൂ. എന്തൊക്കെ കണ്ടത് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ ഏതാ വഴി? ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ആരും വിളിക്കാതിരുന്നാ മതി. നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ. I suppose some introductions are in order. Makes no sense different. Starting hogwarts in your 5th year. Wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon food. Like that wait a അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കണല്ലായിരിക്കും, അത്ര നല്ലതല്ല. That is not helpful. കാര്യം സ്റ്റുഡൻറ്, ഏത് സ്റ്റുഡൻസ്? ലിറ്റററി സ്റ്റുഡൻറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. സെബാസ്റ്റ്യൻ. I'm Sebastian Sallow. Hmm. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. അയ്യോ, നല്ല തുടക്കമല്ല, എനിക്കറിയാം. അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ പറയാൻ എന്തത്? Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടൊക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. 2 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് പോലത്തെ. ഓലിത് I wouldn't do that if I were you. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day. ഓ, എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ നമ്മളെ. I'm a My famous by eye. the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. അത് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി, എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ. I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. എമാൽഡ. ഓ, വല്ലാത്ത പേരാണ് എമാൽഡ. അതൊക്കെ ഒരാള്. എന്താ പേര് വേണ്ട? ഓമിനിയസ്. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah,
based on all the chatter when you entered the Nick, common room, the I'm guessing you're kanna. new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. ഇതിപ്പോ എല്ലാരും അതന്നെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എന്ത് മെമ്മറി ലൈക്ക് ടെറബിൾ ഐ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു മിക്സ്. കുഴപ്പമില്ല. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. ഒന്ന് കണ്ണ് കാണില്ലേ? Imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Nice to meet you. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. ഇവന് കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ 5th year Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. നമ്മളെ വിളിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മള് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നിട്ടാ. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത്? അവിടെ തോന്നുന്നു അത് തന്നെ. സ്റ്റെപ്പ്. ഓ പതിക്കെ കാണുന്നില്ല. സ്ഥലങ്ങളുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോയാ. വന്നു വീസ്ലി. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Okay. Here you are. കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലത്തെ മാജിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ. കുറെ ബുക്കൊക്കെ പോകണ്ട, പേജൊക്കെ പോകണ്ട് കുറെയൊക്കെ. What is it? It is a wizard's field guide. ആ ബുക്കല്ലേ? It will മനസ്സിലായില്ല. help you to keep track of what you are learning. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? So all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ടെസ്റ്റുകളുടെ പൂരമുള്ളത് This way. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയാ പോവില്ല. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. ലോ ആടായത്. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio for art അല്ലേ? Revelio. The statue the description shape shifting water demon and rising great within which usually take from the long matching house and the larger eclipse even reported large and most. ഓക്കെ നീങ്ങാവട്ടെ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഞാൻ എന്താവാനാ? എന്താണ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് ഗൈഡ്, എക്സ്കേപ്പ് അടിക്കുക, ചാലഞ്ചസ്. ഇതൊന്നും എനിക്കൊന്നും പിടിയില്ല. ഒന്ന് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആവണം. റിവാർഡ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലെയിം ഫ്രം യുവർ ചാലഞ്ച് മെനു. കം ബാക്ക് ഓഫ്റ്റൻ കളക്ട് റിവാർഡ്സ് യു ഹാവ് അൺലോക്ഡ്. ഈ വഴി റിവാർഡും കിട്ടും. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വായിച്ചത് തെറ്റാണോ? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more എന്ത് നോട്ടോ? like that, inside and outside of the castle. ഒരു ദിവസത്തുള്ളിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസം പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണണം സ്ഥലങ്ങൾ ഫുള്ള്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ ഈ സ്ഥലം പഠിച്ചു വെക്കണം. ഭയങ്കര വലിയ സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്താവുന്നൊരു പിടിയില്ല. മൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. വീസ്ലി
Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Map M. ഓ ഇത് മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ടൈപ്പ്. കഴുത്ത് പോണ്. Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ഓ നടക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഞാൻ ഒരു കീബോർഡ് പോയിന്ന്. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Okay. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ഓ നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Is that in the fact? I am afraid there is not. ഇവരെല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ട്. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? The beak of the devil. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Professor Fig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Yep. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Yep. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you.
speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. എങ്ങനെയാ? ഓപ്പൺ എസ്കേപ്പ്. You can track available quests from the map. വെക്കണം. Okay, this represent the main courses. Defense against the dark heart class. Okay, the guide map shows Professor Hickat of എന്തെങ്കിലും പുല്ലാവട്ടെ class is the lower section of the astronomy thing. It could be lost in a castle and you need a okay. അപ്പോൾ സംതിങ് എന്താ പുല്ലി ഇതല്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ dark art class. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Mm. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. സംസാരം കുറച്ച് ബോറായി പോകുന്നുണ്ടോന്ന് സംശയം. പക്ഷെ ഗെയിം അടിപൊളിയാണ്, ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. എവിടെ പോകേണ്ടത്? നേരെയാ ഇങ്ങോട്ടാ? ഓക്കെ, നേരെ ഞാൻ പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയാ. അത് നേരെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതാ ഇവരൊക്കെ? അല്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അൺറിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ഐ മീൻ ഇപ്പം എല്ലാം അൺറിയൽ ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തോ സാധനവും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങോട്ടാ? ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ജി അല്ല, ലാഗ് എൻ്റെ പൊന്നോ. മറ്റവൻ എന്റെ പേരെന്താണ്? സെബാസ്റ്റ്യൻ. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Oh. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! കൊടുത്ത്. Opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? കിട്ടിയല്ലോ. One thing I've learned is unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ലെവിയോസോ ആണോ? അതന്നെ, ലെവിയോസോ. അയ്യോ പേടിയാവണേ. പഠിച്ച് ലെവിയോസോ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാം നമ്മള്. ലെവിയോസോ. Now, let's try something a little larger. ഇവിടെ ലെവിയോസോ പഠിക്കാനാ? ലെവിയോസോ ഏതാണ്? ഏതിലാ നിൽക്കേണ്ടത്? ലെവിയോസോ. Let us begin with a basic cast. ലാഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ലാഗ് പോയി. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first,
then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Now, well done. ഇതെന്ത്? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. ഓ ആദ്യം തന്നെ അവനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയല്ലോ. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. രണ്ട്. You may begin. നമ്മൾ ലെവിയോസ്റ്റോ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കും പണിയാവൂട്ടാ. ലെവിയോസ്റ്റോ അത്രേ ഉള്ളൂ. Nothing lucky about it. Your first duel. Let's just say I'm a quick learner. You're good. Now protect. ഓ ക്യൂ അടിക്കണം ഇത്. അവന് തൂട്ട് നമ്മള്. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് ആവോ? Not bad for a beginner. You give as good as you get. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവനെ പുറം പോയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടില്ലേ. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Okay. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Swallows. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Swallow. അതാണ് All right. That's enough spectacle for one day. Revelio. Class is dismissed. അവിടെ ലോക്ക. ഓ അവിടെ അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അത് ലോക്കല്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ട്? അവിടെ എത്ര ലെവൽ 2 ആ. ലെവൽ 2 എന്താ സംസാരിക്കുന്നു? ഓ അതേവിടെ നമ്മുടെ ആര്യക്കുട്ടൻ, സെബാസ്റ്റിൻ കുട്ടൻ. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. എന്ത് പറയാതെ നമ്മൾ വേറെ ലെവൽ. Perhaps this wasn't your first duel. It was never used wand to combinate. I have shared wand combinate. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Okay. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the അപ്പോൾ library, നമ്മുടെ you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. കുർത്തങ്കേത് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകണം നമ്മൾ. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. അപ്പോൾ പല പരിപാടികൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണാണ്. ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ്? ഓക്കെ, എന്തോട്ടത്തെ ഗോ ടു ദ ചാംസ്. ഓക്കെ, പുറത്തേക്കാ. ഇതേപോലൊരു സെറ്റപ്പ് സ്കൂളാക്കിയെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കളി, ഐ മീൻ മാജിക് കളി. മ്യൂസിക് അല്ല, മാജിക്. മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. ഇതാ ഏതോന്ന് തോന്നി കണ്ടിട്ട്. ഓ ഇതൊക്കെ അല്ല അനങ്ങും.
താഴത്തേക്കാ പൊക്കത്തേക്കാന്ന് തോന്നി കണ്ടിട്ട്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി ബോധടിക്കുമോന്ന് എനിക്ക് ഇത്. എനിക്കിത് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. അടുത്ത ക്ലാസ്. ലാഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ലാഗ്. കുറേയാതെ ലാഗ്. Behind you. There is an open seat here. നാറ്റിയ എന്ത്? Hello, I am Nettie. So you Nettie. are the new student. Have you met Professor Ronan yet? നമ്മ ഫേമസ് ആണ്. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in Yeah, your it's funny and education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. പിടിച്ച് My, the summer months must have ആദ്യം really തന്നെ taken a toll on you all. മോശം. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തോ പുതിയ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോണെന്ന്. ഓക്കെ, ഏതായത് ഞാൻ ഓക്കെ. എത്തി. അക്കിയോ അല്ലേ? അക്കിയോ അല്ലേ? അക്കിയോ. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have a lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. അപ്പൊ നീ ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ്. നീ അവിടെ എന്തോ കളിക്കണെന്ന് എനിക്കറിയാവാ. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് എത്തി. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ഇയാള് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി ചെയ്യാമോ നമ്മളടുത്ത്. നമ്മളെന്തിനാ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ പണി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി? ഇതെന്താ പണി വാങ്ങി? ഞാനൊരിക്കലും ബാക്കിൽ പോയി ഞാൻ നിൽക്കുള്ളൂ. മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പണി വാങ്ങൂല. ആദ്യം തന്നെ പോയി പണി വാങ്ങാൻ നിൽക്കാമോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? On one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. എങ്ങനെയാണോ? പേടിയെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ കളിക്കുന്നത്? Very good.
excellent control there. ഓക്കെ. ഓ ഹോടമ്പഴെത്തി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പേടി. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. Miss Mai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on. എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ശത്രു ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Just as before, and Miss Onai, you are Ormendo playing red. Clear? Yes, sir. ഓക്കെ. ബ്ലൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നടന്നോ? ഓക്കെ. ആരാൻ തുടങ്ങി? എന്താ പോയിന്റ്സ്? എനിക്ക് തോന്നി നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ Accio. 30. Splendid. Watch this. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മ തോക്കൂതാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മ ജയിക്കും തോന്നല്ല കണ്ടിട്ട്. അയ്യോ, Quite impressive. Here we go. എമ്പറ്. എടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. അവര് ജയിച്ചു പോയി, അവര് ജയിച്ചു. Accio. പോയി പുറത്തേക്ക് പോയില്ല. That's it. ടൈ. ടൈ ആയി, കളി ടൈ. നീ എന്താണ്? Let us make this a bit more interesting, shall we? എന്തോ പരിപാടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ You're ഷിറ്റ്, well past interesting at this point. എനിക്ക് വയ്യടേ. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. ഡേ കൂടെ കയറിപ്പോയി. Settles it all. Be sharp. എനിക്കെന്തോ ഇത് പോയ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എൻ്റെ That is how it's done. അത്രയ്ക്കും വെല്ലുവിളിക്കണോ? വെല്ലുവിളിച്ച് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒടുക്കത്തെ വെല്ലുവിളിയായി പോവും. Accio. കുറച്ച പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ടീമാണോ? Very good. 30. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൈ ആവോ എനിക്ക് സംശയം. ഞാൻ വല്ല ഇനി ഇത് മാറ്റിയാ നമ്മ നല്ല പോയിന്റ് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം 50 എടുക്കാം. ഈ സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അയ്യോ, പോയറാ, പോയി. ജയിക്കില്ല. അവളെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാലേ നടക്കുള്ളൂ. Let us see this. എടാ പോയി. തോറ്റടേ. ഒരു ഭാഗ്യം വേണം. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കാൻ. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. യെസ്. Nicely done. അവളെ ജയിച്ച്. നമ്മ ജയിക്കണ എന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചില്ല. Very good, both of you. Well done. ഇതിലായി അത്യാവശ്യം കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. Class is dismissed. Gather your things on the way out. കഴിഞ്ഞ Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. താങ്ക് യു. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. ഏതാ Put മറ്റേ it lightly. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നാ വന്നത്.
Nice to meet you. How big was Uganda? What does it looks like in a magic same Uganda and നമുക്ക് Well, it's wait been forward nice പോവാം. talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ഒരു കാര്യം പറ്റേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. Of course, നീയല്ലേ സംസാരിക്കാൻ you വന്നത്? can use Accio on humans. A word, If you you're would. so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. എന്താ രണ്ടുപേരും തല്ലുപിടിയാണോ? യോ അങ്ങോട്ട് പോയി ചാടല്ലേ, അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ഓ അസൈൻമെന്റ് കൊണ്ട് ചാകും ഇവിടെ പോയാൻ. വെയിറ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതെ റിവേറിയോ ഇവിടെ എന്തോ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ. റിവേറിയോ ഇവിടെ എന്താ? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. ഒരു പിടിയില്ല. ഇല്ല അപ്പുറത്താണ്, ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലേ? പൊക്കത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ലെവൽ 1 നമ്മൾ ലെവൽ 1 ആയില്ലേ? എനിക്കറിയില്ല അത് ലെവൽ 1 തന്നെയല്ലേ, ലെവൽ ഐ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്താ എനിക്കറിയാം. Hello there. You're the new student, aren't you? സമാൻഡ അല്ലേ? ആ സമാൻഡ. അയ്യോ എന്തായിരുന്നു തീ അല്ലല്ലോ, എഫ്. അതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടു. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. First day's going well. നമ്മൾ Certainly seem to hold your own in charms. Kind of you say. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. രഘു ഞാൻ നോക്കണായിരിക്കും അങ്ങോട്ട്. എന്തോ ഇയാളല്ലേ മറ്റേ ആള് റിവേറിയോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? പൊക്കത്താണ്. അപ്പൊ നേരെ വിട്ടിട്ടാ മാപ്പല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടതേ, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക് വഴി പോകണം താഴത്തേക്ക്. ഓവറോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കണ്ടിട്ട്. ഹേയ് ഓഹ് കൊട്ടാരം തന്നെ. ചില സമയത്ത് കൊട്ടാരം തോന്നും, ചില സമയത്ത് ഇത് മ്യൂസിയം ഒന്നും തോന്നിപ്പോവും. ആ ഒരു വൈബാണ്. അങ്ങോട്ടാ അങ്ങോട്ട് നിന്നു പുറത്തെട്ടി കൊള്ള. ആ ഇതല്ലേ അമ്മ വന്ന വഴി. എന്തത്? മീറ്റ് പ്രൊഫസർ വീസ്ലി. ഓക്കെ ഈ വഴി. ഈ വഴി തന്നെ. കുറേ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് വീസ്ലിന്റെ റൂം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ. അതന്നെ. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Deke. Perhaps you Deke. could help. Oh, excuse, Deke. Deke.
There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the ഇത് details. സംസാരം മാത്രമല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇതെന്തത് Revelera, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. അസൈൻമെന്റ്സ് Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand. അപ്പൊ മറ്റേ ബോണ്ടൊക്കെ പോയി മറ്റേ ഡ്രാഗൺ അറ്റാക്കിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ബോണ്ട് പോയി I'm eager to get to Hogsmeade. ബോണ്ട് ഇട്ടു I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. സെബാസ്റ്റിൻ ആണ് ഇച്ചിരി കൂടെ എന്തോ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത്. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus. നോട്ട് എന്റെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. അപ്പോ മീറ്റ് പ്രൊഫസർ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓല്ലേ അല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും റെബേലോട് അടിച്ചു നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ എന്താണ് വിളിച്ചത് നമ്മളെ? You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. എന്ത് ടാസ്ക് തരാൻ പോണത്? ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നു. എന്താ ടാസ്ക്? This is the right area. I wonder where the flying page is. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പേജ് അത്. ആ ഫോറൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ സാധനം എടുക്കാൻ അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. വീട്ടിൽ പേജോടെ പേജ് പോലെ പേജ് പേജ് ആ ആക്കിയോല്ലേ? ആക്കിയോയിരിക്കും. പേജ് പോണം. അത് തന്നെ പേജ് കിട്ടി. ഇനി എന്താ? പേജ് പിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഓക്കെ, അയ്യോ ഈ വഴിയായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വഴി ഓഫ് ലോക്കായി. പേജ് പിടിക്കാം. A flying page must be around here somewhere. റെഡി ചെയ്തെന്നോ? ഇവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടാവും. ആ അത് തന്നെ.
പേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് ആ ബുക്കിലത്തെ ബുക്കില്ലേ അതിലെ പേജുകളൊക്കെ പറന്നു പോയില്ലേ. അപ്പൊ ഇനി ആ പേജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ. അത് കൊറേ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പേജ്. I trust the preliminary tasks അയാളെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ I ചവിട്ടി. completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Mending. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. ഇതല്ലല്ലോ വണ്ണറേ. എഫ് ഒക്കെ കയറി വരും എനിക്കറിയില്ലേന്ന്. എഫ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കയറുന്നു. അപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സന്ധ്യ ABCD ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത് എപ്പോഴോ പഠിച്ചു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് സാധനം. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ചലഞ്ച് അൺലോക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ എന്തോ എവിടെ പോവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വൈറ്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഇനി പോകേണ്ടത്. ഇത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വെയിറ്റാ, മൂന്നാമത്തെയാണ്. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? കഴിഞ്ഞില്ല, ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞല്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇയാളുടെ? റിപ്പയർ ചെയ്യോ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പേജ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമുക്കൊന്ന് ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. വെറുതെ എന്തിനീ വെയിറ്റാ. മാപ്പ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഇതെന്താണ് സംഭവം? അതെന്തിൻ്റെ? മീറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നിയർ ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ഹോഗ്വാർട്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ അല്ല, ഈ വഴി ചാടിക്കോ. ഓയ് അത് പോയി. Someone prodded a Mimbletonia in the common room. Stinks sap everywhere. I'm avoiding it entirely until they or the house elves clean it up. Made the mistake of leaving my potions homework in the common room. I'm convinced. പേടിച്ചു. പട്ട് പോന്ന്. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ സബാസ്റ്റിനൊക്കെ ഏതോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. പോ. ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല, ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ മാർബിളിന്റെ ലോക്കിന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി. Fancy meeting you here. Hello, Sebastian. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? ജോസിക്കുന്നു നിന്നെ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ തുടങ്ങുന്നില്ലേ ലോഡ്. നമ്മ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കാസിലിന്റെ. എടാ ഇത് അതന്നെ ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാ അല്ലേ? തന്നെ. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way.
Of course. വെള്ളത്തിൽ ചാടാ. You're the ഓ only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, ഓ I stand a winner over you. സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതാ. Speaking of എടാ Weasley, she എന്ത് seems to have taken രസോടാ a അത്. shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. എടാ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓ എന്തൊക്കെ ഇനി കാണാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam പുറമേന Scrivener's librarian was as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. ഒരു മിനിറ്റ്. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. ഇതുവഴിയോ? Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ഒരു പോഷൻ കിട്ടുമെന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അവിടെ എന്തോ സാധനം കണ്ടല്ലോ. മൂൺ സ്റ്റോൺ. ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടം വരെ നിർത്താം. കാരണം ഇപ്പോൾ അപമാനം ഉണ്ട്. അതാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും അധികം ലൈവ് വരാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ഇത്ര ലൈവ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഓ എന്ത് കോലോടായത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് ലൈവ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ലൈവ് പോയതാ. പക്ഷെ പോയതെല്ലാം വന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കരണ്ടും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ 1 മണി തുടങ്ങി 3 മണിക്ക് മുമ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2:45 വരെ. യെസ്, കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി. ഞാൻ വലുതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ കളി. പക്ഷേ ഈ പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ മത്സരം ബെസ്റ്റ് ടീംസ് അല്ലേ വിചാരിച്ചു കണ്ടാ. പക്ഷെ അത്ര ദിവസം ഉണ്ടായില്ല. പോർച്ചുഗൽ റൊണാൾഡോയും പോയി, നെയ്മറും പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ മെസ്സി. ഞാൻ ഒരു അർജന്റീന ഫാനാണ്. വേറൊരു കാര്യം, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പെയിൻ ജയിച്ചു. ഓക്കെ, സ്പെയിൻ ബെൽജിയം തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ. എനിക്കത് ഇന്ന് അർജന്റീനയുടെ കളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കാണണം. എൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് മറ്റേ ആനിമീൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഉണ്ട് ഗൈസ്. സോ അത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഇന്ന്. പുറമേനടുത്ത് ചായ. സോ ഗൈസ് ബൈ. എനിക്ക് രാത്രി നിന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റൂമുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ വൈഫൈ കിട്ടൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലൈവ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ബൈ. കൈ കാണില്ല, എൻ്റെ കൈ പോയി. ബൈ.